హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 141కు సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఏదైనా సరే మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 141. ఓకే, రెడీ? 1, 2, 3 స్టార్ట్. ది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ new methods of locomotion has considerably widened the field of the newspaper and added further variety to the editor's duties. Among the most popular modes of traveling is that of motoring, the development of which has been very remarkable indeed. Newspapers have consequently enlarged the scope of their contents and given circumstantial accounts of anything and everything of importance associated with motors and motoring. There are also periodicals devoted altogether to the interests of motorists. Interested parties organize motor shows at which everything in the way of accessories from incandescent lights to the most insignificant but nevertheless necessary parts are exhibited, each and everyone claiming to have certain distinctive features. The multiplicity of motors, both public and private, is a source of danger to the general public. For some, motorists are unprincipled enough to be reckless in their driving. Such unlawful acts give offense and cause great alarm and inconvenience to those passing along our streets. Therefore, it is urgent that those in authority seek an enlargement of their powers to check excessive speed
whenever motors travel through the busy thoroughfares of our cities and towns, and to inflict severe punishments on all who transgress or attempt to transgress the letter of the law. Stop. ఇప్పటి వరకు మీరు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 141 అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో మరలా సెకండ్ టైం ఈ డిక్టేషన్ అనేది రిపీట్ చేయబోతున్నాను. ఈ లోపల మీకు ఏదైతే వర్డ్స్ డిఫికల్ట్గా ఉన్నాయో రాయడానికి ఇబ్బందిగా వాటిని ఒకసారి మనకి ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 141 మీరు సెర్చ్ చూసుకోండి. ఏ డిఫికల్ట్ వర్డ్ ఉన్నా వోవెల్ ప్లేస్మెంట్స్ అలాగే పొజిషన్స్ అలా ఏదైనా సరే డౌట్ ఉంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో మీకు ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి 2 డిక్టేషన్స్లో ఏ డిక్టేషన్ అయితే మీకు బాగా పడిందని చెప్పేసి మీరు ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుందో ఆ డిక్టేషన్ మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి తప్పులు ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకొని ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాస్తున్నారు ఏంటి అనేది కూడా మీరు జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ మెథడ్స్ of locomotion has considerably widened the field of the newspaper and added further variety to the editor's duties. Among the most popular modes of traveling is that of motoring, the development of which has been very remarkable indeed. Newspapers have consequently enlarged the scope of their contents and given circumstantial accounts of anything and everything of importance associated with motors and motoring. There are also periodicals devoted altogether to the interest of motorists. Interested parties organize motor shows at which everything in the way of accessories from incandescent lights to the most insignificant but nevertheless necessary parts are exhibited, each and every one claiming to have certain distinctive features. The multiplicity of motors, both public and private, is a source of danger to the general public. For some motorists are unprincipled enough to be reckless in their driving. Such unlawful acts give offense and cause great
alarm, and inconvenience to those passing along our streets. Therefore, it is urgent that those in authority should seek an enlargement of their powers to check excessive speed whenever motors travel through the busy thoroughfares of our cities and towns, and to inflict severe punishments on all who transgress or attempt to transgress the letter of law. స్టాప్. చూడండి, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 141 అనేది 2 టైమ్స్ తీసుకొని ఉన్నారు. సో మీకు ఈ రెండిట్లో ఏ ప్యాసేజ్ బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అయితే ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి మిస్టేక్స్ చూసుకొని ఏ వర్డ్ బదులు ఏ వర్డ్ రాస్తున్నాడు అనేది కూడా గమనించండి. అలాగే ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మనం పట్టు సంపాదించాల్సినటువంటి నెసెసిటీ ఉంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మనము ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో అంతేకాకుండా మనం ఇప్పటివరకు అయినటువంటి అన్ని థియరీ లెసన్స్ అలాగే అన్ని డిక్టేషన్స్ వీడియోస్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ మిత్రులకు కూడా షేర్ చేయగలరు. థ్యాంక్ యూ.